ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಅ ಲೆಸನ್ ಫ್ರಮ್ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತಿಳಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. 7ನೇ ತರಗತಿಯ ತಿಳಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಲೆಸನ್ ಇಸ್ ಪಾಠ 10 ದಾನಚಿಂತಾಮಣಿ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ. Dhaanachinthaamani athimabbae. So before starting with the lesson, I request you all to take out your textbook todi, pencil todi, eraser todi, sit in a quiet place and we'll start with the lesson. So this lesson, it's a little bit bigger one. So I'll go with the parts, okay? So we'll start with the first part of a Dhaanachinthaamani athimabbae. So this ಪಾಠವನ್ನು ಬರೆದಿರೋದು ಯಾರು? So who is the author of this Dhaanachinthaamani athimabbae? So we don't have the author, that's fine. Author name illa. So what is the meaning of Dhaanachinthaamani? Dana andre it's a ಏನಂತಾರೆ ಚಾರಿಟಿ. ಸೊ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನೇಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ pearl basically. Chintamani is a very precious pearl which gives you whatever you ask. So it's like a magical thing. So whatever you ask, it will give it to you. So Dhaanachinthaamani is the charity and whatever you ask, they will give it. So that is a Dhaanachinthaamani. Athimabbae is a name of a person, specifically a female. Oh, here this female, she is very well known. Athimabbae is very well known for the charity works. So she will do a charity like anything. So we'll learn more about Dhaanachinthaamani athimabbae. So I'll skip the the pravesha part. I will directly come to the lesson. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕವು, ಅವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕವಿ ಕಲಿಗಳ ನಾಡು. ಕವಿ ಇಸ್ ಅ ಪೊಯೆಟ್. ಕಲಿ ಅಂದರೆ ದ ಬ್ರೇವ್ ಪೀಪಲ್, ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪೀಪಲ್, ಅವರ ನಾಡು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬ್ರೇವ್ ಪೀಪಲ್, ಕರ್ನಾಟಕ. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನೆಲೆವೀಡು. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಚರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಹೋಮ್ ಫಾರ್ ಅ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ನೆಲೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇಸ್, ಬೀಡು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹೋಮ್. ವೀರ ಪುರುಷರ, ವೀರ ರಮಣೀಯರ ನಾಡು. ವೀರ ಪುರುಷ, ಪುರುಷ ಇಸ್ ಅ ಮೇಲ್, ರಮಣಿ ಇಸ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್. ಸೊ ವೆರಿ ಬ್ರೇವ್ ಫೀಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ ಇರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ರೀಜನ್, ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ವೀರರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಬ್ರೇವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೀರೋ, ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಡಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ವಾರ್, ಯುದ್ಧ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಆಲ್ಸೋ ದಾನವೀರರು ಇದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಬ್ರೇವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಡಸ್ ದ ಚಾರಿಟಿ. ದಾನವೀರರು. ಸೊ ನಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಚಾರಿಟಿ, ನಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ಚಾರಿಟಿ. ಓನ್ಲಿ ದ ಪೀಪಲ್ ವಿತ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅ ಲಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚಾರಿಟಿ ವರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಹಿಯರ್ ದ ಲೆಸನ್ ಈಸ್. ದಾನವೀರತೆಗೆ ಹೆಸರಾದವರಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ಸಹ ಒಬ್ಬಳು. ದಾನವೀರತೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ದ ಬ್ರೇವರಿ ಆಫ್ ಅ ಚಾರಿಟಿನಲ್ಲಿ ದ ವೆರಿ ವೆಲ್ ನೋನ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್, ಒಬ್ಬಳು. ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್. 10ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದ 10th century, ಶತಮಾನ ಇಸ್ ಅ ಸೆಂಚುರಿ, 10 ಇಸ್ ಅ 10, ಜೀವಿಸಿದ್ದ ದ ಒನ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ. ಸೊ ಶಿ ವಾಸ್ ಫ್ರಮ್ 10th century. ಅಂಡರ್ಲೈನ್. ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್. ಫಾದರ್ ನೇಮ್ ತಾಯಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕಬ್ಬೆ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಳ ಹುಟ್ಟೂರು ವೆಂಗಿ ಮಂಡಲದ ಪುಂಗನೂರು, ಅಂಡರ್ಲೈನ್. ಹರ್ ಹುಟ್ಟೂರು ಅಂದರೆ ಬರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್. ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಸುಸಂಸ್ಕೃತರು, ವೆರಿ ಕಲ್ಚರ್ಡ್, ವೆರಿ ವೆಲ್ ಬಿಹೇವ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್. ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ. ಮಲ್ಲಪ್ಪನ 8 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಸೊ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹ್ಯಾಡ್ 8 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ 8 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ಗುಂಡುಮಬ್ಬೆಯರು ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದ ಟ್ವಿನ್. ಅವಳಿ ಈಸ್ ಅ ಟ್ವಿನ್. ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ಗುಂಡುಮಬ್ಬೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದ ಟ್ವಿನ್ಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ನೇಮ್, ಅಂಡರ್ಲೈನ್. ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆವ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲೇ ಎಂಬಂತೆ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾವರ್ಬ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಪ್ರಾವರ್ಬ್ ಮೀನ್ಸ್? ದ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಏನಂತಾರೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದೇರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ದೇರ್ ಕಲ್ಚರ್, ದೇರ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ by their childhood. So how well the child has come up in the childhood, that is what says how well they have mannered in their childhood anta. Okay, andre ಬೆಳೆಯುವ ಸಿರಿ, when they are growing up, right? So they will learn very good cultures, very good behavior, very good manners from the surrounding, from the parents, from the teacher, from the friends, and that is how the good people will be there. So your the way you live, the way you grow up idalla, so that will let us know how good the people is anta. Okay, that is the meaning of ಬೆಳೆಯುವ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಬಂತೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಪ್ರಾವರ್ಬ್, ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ, ಇನ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಅತಿ ಚತುರೆ, ಶಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ವಿನಯ, ಹಂಬಲ್, ವಿವೇಕ, ವಿಸ್ಡಮ್, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್.
ಸಂಪನ್ನೆ ಅಂದರೆ ಶಿ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ಇವಳು ಮನೆ ಮಂದಿಯ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆದಳು. ಮನೆ ಮಂದಿ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಶಿ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫಾಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವೇರ್ ಏನಂತಾರೆ, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಲೈಕ್ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ಅ ಲಾಟ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ. ಅನದರ್ ಪ್ರಾವರ್ಬ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫಾರ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ. ಹೋಮ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಚೈಲ್ಡ್. ಸೊ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ದೊರೆಯಿತು. ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್, ಫ್ರಮ್ ದ ತಂದೆ ಅಂಡ್ ದ ತಾಯಿ, ಶಿ ಗಾಟ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಲ್ಚರ್, ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಶಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಮಲ್ಲಪ್ಪನು ಉತ್ತಮ ಗುರುಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿದನು. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಎಜುಕೇಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹೋಮ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್. ಸೊ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇಸ್ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ಅಪ್ಪ. ಹಿ ಗಾಟ್ ದ ಉತ್ತಮ ಗುರು. ಉತ್ತಮ ಗುರು ನ ಗ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಗುರುನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನೇಮಿಸಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಿ ಗೇವ್ ಅ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆಯು ಜಿನಚಂದ್ರ ಎಂಬ ಗುರುಗಳಿಂದ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಗುರು, ಜಿನಚಂದ್ರ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಗುರು? ಜಿನಚಂದ್ರ ಎಂಬ ಗುರುಗಳಿಂದ ಜಿನ ತತ್ವಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಳು. ಜಿನ ತತ್ವ, ಜಿನ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಜೈನ್. So Jain philosophy, another religion, the name of the religion is a Jaina. So there is a guru named Jinachandra. So from the guru Jinachandra, she learned the philosophy, the Jain philosophies. Tattva is a philosophy. ಅಣ್ಣರೊಂದಿಗೆ ವಿತ್ ದ ಎಲ್ಡರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಶಿ ಆಲ್ಸೋ ಲರ್ನ್ಡ್ ಕತ್ತಿ ವರಸೆ, ಸ್ವಾರ್ಡ್ ಫೈಟಿಂಗ್, ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ, ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡಿಂಗ್, ಬಿಲ್ ವಿದ್ಯೆ, ಬೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರೋ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಶಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್. ಓಕೆ. ಮಹಾವೀರನೆಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತನಾದ ನಾಗದೇವನೊಂದಿಗೆ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್. ಸೊ ಮಹಾವೀರ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾಗದೇವ. ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮಹಾವೀರ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರೇವ್. ಸೊ ಏನಂದರೆ ವೆರಿ ಏನಂತಾರೆ, ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರೇವರ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರೇವ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ, ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ. ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ನೋನ್. ಯಾರು? ನಾಗದೇವ. ಸೊ ವಿತ್ ನಾಗದೇವ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆಯ ವಿವಾಹವಾಯಿತು. ವಿವಾಹ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಶಿ ಗಾಟ್ ಮ್ಯಾರೇಡ್ ಟು ನಾಗದೇವ. ವಿವಾಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸೆರೆಮನಿ, during that time, Ponna Mahakavi, there is a Mahakavi, a very great poet of a Kannada literature. One of the poet is Ponna, underline this. So Shanti Purana prakatagonditu. Andre the Shanti Purana, the name of the book which was written by a Ponna, was published. Prakata is published during the time of ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ marriage. ಸಾಹಿತ್ಯಾಭಿಮಾನಿಯಾದ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ಲಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ, ಸಾಹಿತ್ಯಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಫಾಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಸ್ ಅ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಅಭಿಮಾನಿ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾನ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಅ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ಇಸ್, ಶಾಂತಿ ಪುರಾಣದ 1000 ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದನು. ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಇಸ್ ಅ ಜೆರಾಕ್ಸ್. So he made a Xerox of this Shanti Purana. How many copies? 1000 copies. 1000 ಕಾಪಿನ he will make it. He made a Xerox of a Shanti Purana, 1000 copies. ಮದುವೆಗೆ ಬಂದ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ, so whoever came to the marriage, ಅಲ್ಲ, such a thoughtful gift ಅಲ್ವಾ. So nowadays we waste money on so many things, in the birthday celebration, in the marriage celebration, in the naming ceremony celebration ali we waste our money. So children, which is a good practice that I always tell is, and which I learned from my teacher and from my guru, is gifting a book. Till now I do the same thing. So whichever the occasion it is, whether it is a house ceremony, whether it is a marriage, whether it is an engagement, reception, birthday, naming ceremony, whatever it is, I always gift a book. My favorite book I'll always give to my friends or give to my known people. So I request you can also do something thoughtful like this. Instead of spending money on something else, do something on your own which makes you happy, like writing a letter, doing a greeting card on your own, gifting a book. The same book which you have read, you can gift the same book. There is nothing harm in that one. So in that way we are reducing the paper, we are reducing the chopping of trees. We are not allowing them to print more and more copies. We are just distributing the same copies. We have already read it, right? So there is nothing wrong in distributing the same book. So in that way we are also helping the environment. We are helping to sustain the tree. So it's an idea of a sustainability.
also. You can even think these kind of ideas, which is really helpful, really good for our next future. So here, athimabbae father, he's printed 1,000 copies of Ashanti Purana ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ, and he started gifting this to the marriage. ಯಾರು ಬಂದಿರೋ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್, for the friends, he started gifting this. Along with this, ಬಂಗಾರದ ಜಿನಬಿಂಬ, ಬಂಗಾರ is a golden, ಜಿನಬಿಂಬ, ಬಿಂಬ is a statue, jina is a jain, that statue of that Jain idol. So he gave with the Jain idol, the golden Jain idol, with the Hastaprati, the copy of a Shanti Purana for all the relatives and the friend who came to the marriage. So artha aita. So next we have, I'll complete one more also. ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ಬಾಗೇವಾಡಿಗೆ ಬಂದಳು. ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ, she came to the ಬಾಗೇವಾಡಿ. ಬಾಗೇವಾಡಿ is a place of a husband. ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆಯು ಅತ್ತೆ ಮಾವನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿನ ಸೊಸೆಯಾಗಿ, ಅತ್ತೆ is a mother in law, ಮಾವ is a father in law. ಮೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ very likable, ಸೊಸೆ is a daughter in law. Or underline all these things and make a note of this. ಪತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಸತಿಯಾದಳು. ಶಿ ಬಿಕೇಮ್ ಏನಂತಾರೆ ವೆರಿ ಆಪ್ಟ್ ವೈಫ್ ಫಾರ್ his husband. Then she became very lovable person for the daughter in law, ಅತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾವ. ಓಕೆ. ತನ್ನ ಸನ್ನಡತೆಯಿಂದ, ಸನ್ನಡತೆ ಅಂದರೆ a good behavior, ನಡತೆ is a behavior, as it holds for good. From her good behavior, ಮನೆಯಲ್ಲಿ in the house ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸಿದಳು. She also earned love from everyone. ಪ್ರೀತಿ is a love, ಗಳಿಸು is a earn. Just give me a second. ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ, in the free time, ಪಂಪ ಮಹಾಕವಿಯ, there is a one more famous and a very great poet is a Pampa. The previous one is Ponna. Here it is Pampa. So Adi Purana is written by Pampa. Ponna Mahakaviya Shanti Purana, underline all these, and again the Shanti Purana which has been written by Ponna. ಇದರ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. She also made a xerox of all these books, copy. ಆಗಾಗ time on time ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ with her husband ಶಸ್ತ್ರಾಗಾರಕ್ಕೆ, ಶಸ್ತ್ರಾಗಾರ ಅಂದರೆ where they practice the weapons. So basically where they keep all the weapons and where the training will happen. ಹೋಗಿ, she'll go there. ಕತ್ತಿ ಗದೆ ಹಿಡಿದು, so ಕತ್ತಿ is a sword, ಗದೆ ಅಂದರೆ where the Hanuman will be holding like this ಅಲ್ವಾ, that one. So ಹಿಡಿದು ತನ್ನ ಕೈ ಚಳಕ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. She also used to show him how well trained I am in all these things ಅಂತ she to show to her husband. So here we'll stop the first part of Dhaanachinthaamani ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ. I hope ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. If you find it's ಏನಂತಾರೆ difficult ಇದೆ, if you have not understood anywhere, write a email, comment ಮಾಡಿ, and share this with your friend, most important, who are struggling to understand the lesson. And I will be very happy if you have understood and doubts in it, please do ask me. So meet you all with the second part very soon anta ಹೇಳ್ತಾ, thank you so much, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. From Yashaswi Kannada Vaani, there are many e-books that is being launched, even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched, and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out, the description box, and purchase the book. The one speciality thing of this book is in a colloquial version, and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book, along with also follow my Instagram page to get the Spoken Kannada lessons for the adults. I hope this will be very useful for you, and the book is in a very affordable price. And for children, there are storybook level 1, level 2, vocabulary book, and the 10th book is been there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is been mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist name Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Vandamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the
description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself, and all the ebooks, it will be, you have to pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification, so that click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.